හරි මට කියන්නේ හරිද shape මොකෙන් හරිද හරි එහෙනම් අපි ළමයි okay there are MCQs to discuss but let's complete the final question 2016 A-level paper then we can complete the partnerships and I will discuss ළමයි remaining past paper question no right non-profit organization හරි නේද right look at this is ළමයි little bit confused huh this is the little bit confused one uh, page number 20 it was incomplete records thing no? Page number 20 and all girls association of school formed uh, April 1st. Founding members join as a life members contributing 500,000. And life members lamai amount 500,000. The following information have been extracted from the books of association. Right, books. ඒ කියන්නේ මෙයාලා book sell කරන scene එකකුත් තියෙනවා. හරිද? Right? Understand? Right, look at the subscription what the question. Cash account for the period, subscription income, surplus or deficit of musical show, surplus or deficit of t-shirts, and there are like two extra activities, right? Two extra activities, right? Extra activity, this one also extra activity. It was a question as accumulated fine live member fee fund receivable from musical show, right? අපි ඉස්සරලා මේවා ටික ගහගමුකෝ shape එකේ, right? මේක ඔක්කොම එකට කරන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම හිත හිත කරන්න ඕනේ නැත්නම් වැඩේ පැටලෙනවා හරි මේක තමයි confuse මේ වගේ තමයි පොඩ්ඩක් confusing තියෙනවා right හා therefore first of all please take new page මම මේක හොඳට කියලා දෙනවා ඔයා හොඳට බලා ගන්න මේක හරි right මාත් එක්කම කරන්න right flow එකට යන්න නැත්නම් මේක ටිකක් අමාරුයි confuse right දැන් ඔයගලම required හදන්න දෙන ඔක්කොම දාගමු නැත්නම් වැඩේ අමාරු වෙනවා හරි right right first one what first one lamai we have to prepare cash account. Therefore, please prepare cash account. අපි ඉස්සෙල්ලාම cash account එක හදලා එහෙම යන්නේ නැහැ. ඔක්කොම draw කරගමු. හරි. ඔක්කොම දාගෙන ඔක්කොම එකට හදාගන්න. Right. Please draw the cash account. Right. Cash account. Then question our second one, subscription income. Right. This is number one. Number two, subscription incomes. Subscription income. Please keep spaces to calculate subscription income. හරිද? ඒකත් තමයි තියාගන්න. Next one what? Surplus of deficit of musical show. Musical show. Right? Me. Number three. Surplus or deficit. Can profit tax against musical show again? Ne? එතන surplus කියපුවා නිකන් income profit කියලා ගන්න පුළුවන් අවුලක් නැහැ surplus කියලා දාමු surplus
or surplus of musical show. මෙහෙම දානවා නිකන් income minus expenses. නිකන් පොඩියට නිකන් ඉඩ තියාගන්න. Then surplus or deficit. Surplus or deficit of selling t-shirts. t-shirt විකුණලා එන profit එක හොයාගන්න ඕනේ. අපි ඒක නිකන් කොහොම හදන්න ඉඩ තියාගන්න. නිකන් income minus expenses calc කරලා හදන්න ඕනේ. හරි. Right. Right. Next one. Make a second one. Second one. Room number 3. Room number 4. Right. Room number 3. Accumulated fund. Then accumulated fund lamai, you have to consider opening balance and added the surplus. Right. Surplus of the club. Club එකේ surplus එක තමයි add කරන්න ඕනේ මෙතන. හරි. Then you can calculate closing accumulated fund. Right. Right. එහෙම නේද? ටිකක් අමාරුයි මේක. මාත් එක්ක කරන්න one time අරගෙන කරනවා. Say second one, life member fee fund. Right. Next one, life member fee fund. Life member fee fund. Right. ඒකත් කොහොමද තියාගන්න? Third one, receivables. Receivable. Right. ඉස්සලා ගන්න understand කරගන්න. Receivable from musical show. Right. Receivables from musical show. Right. First of all, write down. That's මට කියන්න. හරිද? Right. Now lamai, there are two extra activities, extra t-shirts, selling t-shirts and selling, sorry, and there's a musical show. There was a musical show. Therefore, you have to identify extra additional incomes from selling t-shirts and musical show, from the musical show. Understood? හැබැයි ඔහොම කොහොම ගත්තත් ඔයා මෙන්න මෙතන ළමයි to identify accumulated fund, you have to added what? Surplus of the club. Club එකේ surplus එක නේ හොයන්න ඕනේ. Understand? Right. ඔයා club එකේ surplus එක හොයාගන්න ඕනේ. You have to identify the surplus or deficit of the main club, main society. එතකොට ළමයි මෙතන අහලා නැහැ to prepare income statement. In this question is not asked to prepare income statement for the club. අහලා නැහැ නේද? කොහෙවත් අහලා නැහැනේ. මේක මේ surplus නිකන් subscription income නේ, member fee income. This is surplus t-shirts, right? I understood. Not asked to prepare surplus of the club. හැබැයි ළමයි, if you want to calculate closing accumulated fund, make December 31st accumulated fund, right? December 31st accumulated fund, we have to calculate what? We have to calculate surplus of the club. එහෙනම් ඒක මොකද කරන්න වෙන්නේ? We have to do as a working. අපිට working එක අන්න ඒක පොඩ්ඩක් හදාගන්න වෙයි. Understand? පොඩි income statement එක හදාගන්න වෙනවා. තේරෙනවද? අන්න shape එකේ ගහගන්න කොහෙන් හරි. Right. Right. පොඩි උඩ නිකන් මේ income statement of, right, මේ චූට්ට අමාරුයි ආ.
හරි මම ඔයාලට කියලා දුන්නාම ඔයා කලබල වෙන්න එපා. දැන් මම මොකද මේ වගේ එකක් අවුට් කරන්නේ කියන එක. හරි ඔයාලා ඒක ගානට ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. හරි ඔයා බය වෙන්න එපා. දැන් ඔයාලට මේක කරන්න බෑ කියලා ඔයා එන පේපර් එක කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක කරද්දී අපි වැඩ කරලානේ කරන්නේ. ඒතර ඔයාලට මම මේක කියලා දුන්නාම ඔයා මේක try කරන්න. හරි? හරි වෙන දේවල් ගැන හිතන්නේ නැතුව. right. මේක ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකක් හදාගන්න කොහොම ඉඩ තියාගන්න. හරි? මෙතන incomes මෙතන නිකන් around 4 rules වගේ තියන්න 5 rules 4 rules and expenses around 2 rules. right. right. ඔයාලට experience එකෙන් ළමයි තමයි මේවා decide කරන්න වෙන්නේ. experience එකෙන් අපි questions ගොඩක් කරන්න ඕනේ. හරි? right. okay. shall we start now? හරිද? දැන් හැම වෙලාවෙම හිතන්න ඕනේ. දැන් හොඳට අයිඩියක් ගන්න ඕනේ. දැන් මේක නම් ටිකක් ඇත්තටම ටිකක් එක්ස්ට්‍රා මේ අමාරුයි මේ ගන්න. හරි? right. I'm there. right. right. please confirm. shall we start now? ඔයා ඕන notes එකෙම ලියා ගන්න. ටිකක් අමාරු එකක් මේක. right. හරිද? පටන් ගමුද? ටක් ගාලා. හරිද? මම මේක ස්ලෝ ටිකක් ස්ලෝ කරන්න යා එක්ස්ප්ලেইন කර කර. මොකද නැත්තම් තේරෙන්නේ නැතුව කරලා වැඩක් නැහැ නිකන්. හරිද? තේරෙන්නේ නැතුව කරලා වැඩක් නැහැ නේ. ඔයාලට තේරෙන්න මම හිමීට කරන්නේ. හරි? හරිද? පටන් ගමුද? right. now let's read the first things and identify the informations. first of all let's read the question. අපි නිකන් බලමු මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. opening life member fee එකක් තියෙනවා right. subscription 15 means opening, this is closing. Subscription in advance, accumulated fund, this is opening balance. Life fund 400. Inventory t-shirts inventory is given me. Closing balance, all reservations advance 25,000. Receivable from musical show not given. Cash cash opening balance, right? Cash opening balance given no. And also accumulated fund also opening balance. And first of all let's write or හදන ගමන් මේකට පොඩි ටික් එකක් දාගන්න. Please record these two balances because which are related, right? Directly related to our question. Understand? And please write down cash balance lamai 50,000. Balance 50,000 and accumulated balance lamai here record. Here record. හරිද? ටික් එකක් දාගන්න. ටික් එකක් එහෙම දාගෙන යන්න ඕනේ නැත්නම් අමාරු වෙයි. හරි? right. finish. right. on the next one. හරි අනිත් ඒවා දියන්න. ඒවා දියන්න. හරි ඒවා අපිට ඕන වෙද්දි ගමු. මේකට ටික් එකක් දාන්න considered කරා කියලා. හරි? right. look at the next one. additional information පටන් ගමු. right. the annual subscription per person per member lamai 500 rupees, right? 500 rupees. There were 600 members excluding life members. Life members la නැතු. The life therefore lamai annual subscription per member 500, right? Number of members 600. Therefore can't you calculate subscription income here? Can't you calculate? How to calculate subscription income? right? Subscription me. How to calculate normal member fees? අපි විතර දා members දැන් subscription income කිව්වහම ළමයි you have to consider here normal member fee income as well as life member fee income. හරිද? එහෙමත් එනවා MCQ ලා. එහෙම හරිද? Therefore please calculate member fee income, normal member fee income. Please tell me. කොහොමද ගන්නෙ? හිටපු ගාන එකෙක්ට කීයද කියන එකෙන් ගන්න ඕනේ. හරිද? එක්කෙනෙක්ට කීයද? 500 no. How many members? Number of members 600 members, right? 600 members. Therefore make 600 members were there and per member 500 rupees. එක්කෙනෙක්ගෙන් 500. 500. They have total how much? අපි දන්නවනේ ඔක මම එදා කරා. එහෙනම් total කීයද? in 1000 නදන්නේ. බින්දු නැතුව 300,000 no 300,000. 300,000. Understand? 300,000. Understood? හරිද? අන්න මෙතන දාගන්න. දැන් මේක හැම වෙලාවෙම හිතද්දි මේක දැන් කේස් එක කියන්නේ මේකේ ගොඩක් අර හදන්න තියෙනවා.
හරි එතකොට හැම පැත්තටම හිතන්න ඕනේ හරිද එකක් මිස් කරලා ගියොත් එහෙම වැඩේ හිර වෙනවා වෙන සීන් මේක ඇත්තටම අමාරු චුට්ටක් හරි right එතකොට කරන්න ඕනේ subscription and also ළමයි මෙතන here separately you have to present in subscription income and also you have to consider this one to calculate me income surplus of the club නේද එහෙනම් record this is working right record that one normal member fee income here මෙතනක් දාගන්න member fee income right member fee income how much 300 record here because it will consider to have වෙලා හිතන්න ඕනේ දෙපැත්තම හිතන්න නා මෙතන separately පේනවා එහෙනම් මේකට club එකටත් ඕනේ එහෙනම් මෙතනක් දාගන්න right understand right so next one දැන් වෙන කොහෙටවත් යන්න දිනවද හරි අපි බලමු දැන් එතන additional information එකනේ අපි ගත්තේ right okay right right look at here life member fee is second one life member fee is recognized as an income life member fee should be recognized as an income over 10 years within 10 years we have to recognize life member fee income now please tell me how much the life member fees recognize life member fee recognize how much look at here there is a lamai life member fee fund life member fee fund එකක් දීලා තියෙනවා how much the life member fee fund balance 15 31st March balance how much 400 understood 400 is the balance but here given life members questions given beginning when අන්න මේ පටන් ගත්ත දවස කවද්ද බලන්න the club association of a was formed which date 13 April 1st right එතකොට here also balance given එහෙනම් ළමයි look at the board look at the board මට කියන්න මෙන්න මෙහෙමයි මේ now there's a life member fee fund right business ළමයි that club started 13 what January 1st now April 1st business this club started ළමයි 13 April 1st but now the balance actually given 2015 right 2015 April 1st April 1st වෙනකන් තමයි දීලා තියෙන්නේ how much the balance now given balance actually ළමයි given 400 which means ළමයි after started the club how many years කොච්චරක් අවුරුදු ගානක් දැන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ 13 වල ඉඳලා 15 වෙද්දී අවුරුදු how many years ළමයි already කොච්චරක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ years ගාන කොච්චරක්ද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ how many years නේද 13 14 15 right how many years 100 2 years තේරෙනවද ගණන් කරන්න count කරන්න 13 14 April 1st 15 which means ළමයි already what happened 2 years and 2 years then question says lamai life member fees lamai right within 10 years you have to recognize as an income but now questions given that life member fee balance given what lamai 400 but lamai මේකෙන් lamai already මොකද වෙලා තියෙන්නේ already lamai 2 years ගිහිල්ලා තියෙන්නේ එහෙනම් මේක දීලා තියෙන්නේ 8 years 10 years වලටද 8 years වලටද after 2 years lamai which is equal to what 8 years එහෙනම් this balance related to what 8 year amount understood 8 years වලට තමයි මේ balance එක නම් දීලා තියෙන්නේ therefore if we want to identify life member fee income right annual life member fee income right how to identify then this is 400 නේ annual amount to identify 400 divided by 8 years එතකොට එක year එකට කීයද කියන එක එනවා how much 50 rupees and this should be the life member fee income for the period clear understand ඒ කියන්නේ ළමයි දැන් ඒ කියන්නේ already ඔගේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ 2 years 50 50 ගානේ 2 years ගිහිල්ලා තියෙනවා ඔගේ 500 තියෙන්නේ නැත්te ඇත්තට 50 50 ගානේ 2 years ගිහිල්ලා තියෙන 100 already දැන් තව අවුරුදු 8කට විතරයි තියෙන්නේ understood therefore ළමයි here you have to recognize that one as me life member fee income life member fee income how much
50 මේ අවුරුද්දට දාලා ගන්න 50 and also දැන් මේ ළමයි opening balance නේ ඔයා 30% වලට ගද්දි මේකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ you have to deduct නේද here did you remember from the fund you have to deduct then 2016 වලට ගන්න මේ 2016 31st March වලට තමයි මේක ගන්න මේ එතකොට දැන් annual amount ළමයි you have to deduct and මේ income deducted from the fund the remaining fund balance should be how much 350 clear ඒ කියන්නේ මේ ෆන්ඩ් එකෙන් අයින් කරා and recognize as an income එහෙනම් මේ income එක ක්ලබ් එකටත් දාගන්න life member fee income life member fee income how much 50,000 මොකද මෙතන මේ අරගම තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ මේක වල separately පෙන්නනවා ඒක normally යන්නේ income statement එකට තමයි යන්න ඕනේ definitely right clear understood write down the workings if you want I'll give you time right මට confirm කරන්න එතකොට මම start කරනවා ඊළඟ හරි හරිද right එහෙනම් ඔන්න ඊළඟ එක දැන් මොනවද ටික් දාගන්න ඕනේ please put ticked මේක අපි consider වෙනවනේ and also 400 please put a tick එතන fund එක හොයාගත්තා එතකොට හරි right that's all එතකොට number 1 also okay second one also okay right look at the following information relates to the musical show that's the extra activities musical show conducted 2015 October 1st please highlight the date October 1st January 10 නෙවෙයි October 1st second එක තමයි month එක දෙන්නේ හරි October 1st to raise the funds for the association right look at here sales of tickets sponsors for the show payments to musicians higher higher charges refreshment there are income and expenses right so here now sales of tickets then අපිට මෙතන surplus or deficit we have to calculate it no we have to calculate ne therefore let's calculate sales income of from tickets and sponsorships and payments of musicians bands higher charges refreshment අන්න ඒවා දාලා අපි හොයාගමු right look at here oh right there are now a small issue these two balances lamai this 100,000 should be related to this one this is should be next column this one should be next one small issue please correct it එක column එකක් උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා right therefore now sales of tickets selling tickets look at 100 tickets at 1,000 per ticket right 100 tickets lamai sold at 1,000 rupees right total amount how much we cash received cash received right cash received 100 next one 400,000 tickets sold 150 rupees per ticket but 80% of this is received how much 160 and please tell me lamai therefore how much the received amount how much related to this one how much the received amount total received amount from sales of tickets how much here 260 no තේරෙනවද 260 right ඒ කියන්නේ tickets 100 tickets වික්කා 400 tickets උත් වික්කා ඒ වගේ හම්බෙච්ච සල්ලි තමයි මේ දෙන්නේ මේ received cashes නේ දෙන්නේ ඒතර 80% තමයි මේක හම්බෙලා තියෙන්නේ හැබැයි හරි therefore total received how much 260 therefore lamai here received amount where we have to record which is considered to directly to the income cash account may write down sale of ticket how much total 260
ඕනනම් දාගන්න in brackets 100 plus 160. 160. Right. Okay. Right. On the other hand, right, on the other hand, which is considered to calculate what? Surplus of t-shirt. No, sorry, t-shirts. I mean, so t-shirt. Then musical shows ni, musical show. Right, ticket ni. Right, therefore now can you tell me how much should be the uh, income, right? Sales of ticket. මට කියන්න ticket sell කරලා කොච්චරක් income එක හම්බෙලා තියෙනවද? Sales of tickets. How much the sales tickets වලින් අයන income එක කීයද? How much? Can you tell me? Then can you consider ළමයි total received amount? Can you consider total received as an income? හම්බෙච්ච ඔක්කොම ටික income කියලා ගන්න පුළුවන්ද? Can you consider? No, no. But ළමයි මම මේක ඉරෙස් කරන්න මෙතන total මේක දාගන්නකො 350 කියලා. මම ඉරෙස් කරන්න. ඒතකොට යාන්ස් එක ඉවරයි එතන. හරි. Subscription income total 350. Right. මම මේක ඉරෙස් කරනවා. I don't have enough spaces. But ළමයි now question says, right? There was ළමයි then look at here. Me second one ළමයි total amount received 100,000 but 400 tickets sold at 500 rupees only received 80%. Therefore receivable amount how much? Me right? First one ළමයි are 100 tickets total received 100,000, right? Received. So but 400 tickets, right? 400 tickets received only what? How much? Me received only 80%. 80% means 160, right? 160 received, right? Cash 160. Therefore, my receivable how much? Remaining 20% should be receivable, no? Me receivable. Here receivable ටික received and receivable also you have to consider as an income. හම්බෙච්ච ටිකයි හම්බෙන්න තියෙන ඔක්කොම ටික තමයි income කියලා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් 20% කැල් කරන්නකෝ මේ. 80% කියන්නේ මේ ගානේ 160 divide by මේ 80% no. 80% ඔයා හොයන්න ඕනේ receivable එකනේ 20% multiply by 20. එහෙනම් ළමයි 20% how much? 40,000. And therefore total sales income should be how much from sales ticket? 300,000. Here record 300. And also my question is receivable balance and receivable balance මෙතන දාලා පෙන්නන්නේ receivable from musical shop. Receivable of tickets 40,000. එතන දාගන්න නැත්තම් මිස් වෙනවා. Right, complete. තේරුණාද වැඩේ? තේරෙනවා සීන් එක? ඉන්කම් එක ගද්දි මම සිංහලෙන් කියනවා ඉන්කම් එක ගද්දි හම්බෙච්ච ඒවයි හම්බෙන්න තියෙන ඔක්කොම received or receivable, right? Accrual basis නේ හදන්නේ. ඔය cash account එකේ නා received ටික විතරයි. Here also you have to consider received amount. ඒතර මේක අතනක් පෙන්වන්න ඕනේ. මෙතනක් පෙන්වන්න තියෙනවා. එකවරම හදන්න නැත්තම් වැඩි අමාරු වෙනවා. හරි හිර වෙලා අන්තිමට ටයිම් එක ගොඩාක් වේස්ට් වෙනවා. හරි එක පාටම බෑ වට මේ වගේ හරියට හදාගන්න. හරි කල්පනා කර කර යන්න. ඒතර පුළුවන් වැඩි. හරි පුළුවන් එන හදන්න එකම ගාන. ඒක තමයි තියෙන එකම දේ. අලුත් ගණන් හදනකොට එකම ගාන හදන්න පුළුවන් එනක. right ඊට පස්සේ අලුත් එක්කට යන්න. හරිද? complete finish. write down නා in workings. දැන් වෙන කොහෙට හරි දාන්න ඕනේ මේක. නෑ මේක ගිහලා මෙතනට දාන්න එපා. මේකේ surplus එක තමයි දාන්න ඕන දැන්. හරි. right no finish. right next one. Sponsorship for the show 70% is collected 375.
And sponsorships ළමයි received නේද? Sponsorship received. Right? Sponsorship received. Therefore, ළමයි sponsorships received now you can directly record in what? Me cash account. Sponsors. Sponsorship received how much? Sponsorship received 375. ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් හම්බෙලා මියුසිකල් ෂෝ එක දාන්න තියර මියුසිකල් ෂෝ එකක් එමේ අද්දි දාන්න ඔය ඇඩ් එහෙම දාන්න ඔය නිකන් ඔය දාන්න නිකන් ඒක නිකන් අර බිස්නස්මන්ස්ලා එහෙම ස්පොන්සර් කරා කියලා ඒක කෑෂ් වලින් හම්බෙලා තියෙනවා 375 cash receipts cash debit but ළමයි sponsorship should be income or expense of the musical show income statement income or expense sponsorship එකක් හම්බ වෙනවා කියන්නේ income එකක්ද expense එකක්ද income right but ළමයි again then can you record here sponsorship received amount? Can you record sponsorship received amount? Can you record sponsorship received amount? No. වාට දාන්න ඕනේ මොකද්ද? Received එකයි receivable එකයි දෙකම දාන්න ඕනේ. Therefore here I'll erase this one. Right? I'll erase this one. Therefore ළමයි sponsorship received. Working වල දාගන්න sponsorship right received in cashes how much 375 what's the percentage 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 75%. 75%. You have to identify ළමයි receivable. Me receivable. Therefore, how much the receivable amount? Receivable should be 25, you know. Then how to calculate? Me actual value දන්නවා 75. 375 divided by 75. මේක නෙමෙයි. Multiply by 25. එහෙනම් කී දෙන්න ඕනේ මෙතන? කීයද how much the receivable balance? Receivable from 124. කැල්ලකින් හලගන්න. 124. Therefore, ළමයි how much the total amount? Total sponsorship should be how much? 500. The 500. That should be the record here. Income එක මෙතන දාන්න receivable should be ළමයි record here. Make sponsorship receivable. Receivable sponsorship. How much? 125. අර ඒක separately අහනවනේ. Therefore you have to write down, no? Right. Completely තේරෙනවනේ දැන් විදිය. Understand? හරිද? තේරෙනා නේද? ඔන්න හොඳට කියලා දෙනවා. කරගන්න තමයි දෙන්නේ ඊට පස්සේ හරි. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. right? එහෙනම් තමයි එන්නේ. ඔයාලට තේරෙන්න කියලා දුන්නාට පස්සේ වැඩේ ගොඩ දාගන්න එක ඔයාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. හරි. right. next one. දෙපැත්තටම හිතන්න ඕනේ. right. next one. right ඒකත් ඕකේ. payments. look at now payments. Payments to musicians. 5 singers paid at 40,000 but this is not a paid amount. Right? Therefore, please tell me paid now what happened? Cash account credited? No. Cash account credited. Right? The five singers into 40,000 how much? 200, right? Hari anything payable mugutne 200. Directly recording cash account credit and also me paid to musicians. Singers, neither. Musicians 200 and it should be considered as an expense. Me singers, not the musicians. Payments to singers. Payments to singers. Singers. Singers.
payments to singles, expenses, right? I'll put bracket on. හරිනේ ඒකත් හරි වුණා නේ දෙපැත්තටම හිතන්න ඕනේ ඔයා මෙතන විතරක් දාලා ආයෙ ඊළඟ එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලා මෙතන හදන්න ආයෙ රිෆර් කරන්න. ඒකට තමයි ටයිම් එක යන්නේ ගොඩක් හරි. එහෙනම් ඒක ඔයාලට එකපාරට බැරි වෙයි එහෙම හිතා ගන්න හරිද? ඒක ඔයාලා කරගෙන යද්දි පුළුවන් වෙනවා හරි. right ඒකත් ඕකේ. music group ළමයි paid 80,000 paid living cash credit no any payable things ඒකත් like that record. music group 80 මේ cash credit music band නේ music group 80 here expense එකක් වෙනවා තියෙන්නේ. හරි. next one whole hire charge ළමයි 50,000 but look at are there any whole rent reservation in advance or any amount they're paid ළමයි whole hire then this is like paid amount නෙමෙයි paid නේ then definitely you can credit it to the cash account right recording whole hire 50,000 whole hire fees 50,000 50,000 but whole hires also should be expense but lamai can please tell me whole hire fees should be 50,000 oh can we recognize as an 50,000 කෙලින්ම 50,000 කියලා දාන්න පුළුවන්ද බැරිද can no can't Any, what do you think? Look at are there any prepaid or accrued whole rent charges beginning of the period? පටන් ගද්දි කලින් ගෙවපු ඒවා හරි මොනවා හරි accrued ගෙවන්න prepaid මොනවා හරි තියෙනවද බලන්න. And tell me are there any in advance amounts? What do you think? තියෙනව නේද? Look at TB එක බලන්න. or expenses ගැන කියද්දි ළමයි always look at opening balances closing balances. And look at highlight the TB में oh sorry इधर අපි අර receivers එකම හොයාගත්තා මේ already recorded look at whole reservation advance and reservation advance ළමයි opening balance 25,000 therefore opening in advance මේ what's the whole reservations beginning of the period ළමයි business paid 50,000 for rent whole hire right whole hire charges paid 50,000 but beginning of the period lamai there is an advance right advance amount 25,000 advance means what is the meaning of beginning of the year advance පටන් ගද්දි advance කියලා තියෙන්නේ මොකක්ද මොනවද කලින් ගියපේව නේද කියන්නේ previous year කියන්නේ ළමයි musical show එක තියෙන්න කලින් hall එක ගිහිලා book කරන්න ඕනනේ ඒ book කරද්දි advance එකක් දෙනවා ඉතින් ඒක relate වෙන්නේ මොනවටද ඔයා expense එක මේ this will be expense ඔය එක මේ ඊකට අදාළයි තේරෙනවද ඒක මේ ඊයේකෙදි මොකද වෙන්න ඕනේ expense එකක් විදිහට convert වෙනවා කියන්නේ ඒක use වෙනවනේ ඒතර total expenses should be how much 75,000 advance එකක් කලින් දීලා තියෙනවා දැන් 50,000 pay කරා total expenses should be how much 75 understood තේරෙනවද නැද්ද okay no හරිනේ ලියා ගන්න ඕව තැන් මේ රිෆර් කරගන්න ඔයාලට මේක සුපිරිට මං කියලා දෙනවා හරි මේ අමාරු කොච්චර අමාරු වුණත් ඊට පස්සේ බලා ගන්න ඔයා හරි අනේ right next one මේකත් හරියා එයාලා ටික් එකක් දාන්න please put tick to here reservation and also pre-freshment also ළමයි paid 30,000 but look at are there any pre-freshment opening balance closing in advance no then directly record as an expense and cash account right refreshment cash credit recording expense.
30,000 30,000 minus. මෙතන expense එකක් කියලා ගන්න. cash උත් ගෙවුවා and also it becomes an expense. Right. Few things. Lazy, yeah. Right. Next one. Okay, all the things now okay. මේක හරි. committee ඉවරයි. Now next one. ඉවරයි මේ. The association purchased 500,000 t-shirts at 200 rupees. Right? At 200 rupees, they purchase t-shirts. You have to consider to calculate t-shirts. 300 of them were sold on cash basis at members at 250 rupees. තේරෙනවනේ 500 purchase. හරිද? 500 purchase but sold only 300. Right? Therefore, with that information, Lama, you have to consider to calculate what? This one, maybe surplus of t-shirts. Haridu, please tell me how much the sales income? T-shirt sales. How much the t-shirt sales? Marley's here. Body lamai no t-shirt sales how much? How much the sold? How many quantities sold? 300 quantities sold. Key gana the 250 gana. Me 300 quantities sold. 250. How much is total sales in t-shirts income? How much is total sales income? 75,000, right? 75,000 in 1,000, 75, huh? In 1,000, no? 75. Right? Right. Now, here am I. Then if you want to calculate surplus or deficit, what we have to do? What we have to do? Cost of t-shirts, right? Cost of t-shirts lamai you have to consider. එහෙනම් ළමයි දැන් මෙතන right cost of t-shirts you have to consider me cost of t-shirt. Can you tell me how much should be the cost of t-shirt? That amount you have to identify. How to calculate cost of t-shirts? කොච්චරක් t-shirts වල cost එක ගියාද? Then ළමයි can you record ළමයි here 500 purchase value? Can you record purchase value? Can or can't? What do you think? Purchase value, then purchase 500 t-shirts no. ඔයාට ඒක දාන්න පුළුවන්ද? Can? No, you can't. Right? Then purchase ළමයි මේ purchase 500 but out of that one sold only how much? Me sold 300 t-shirts. In an unsold t-shirts how much? Unsold t-shirt 200. එතකොට මේකේ ඔයා cost එක බලන්න දැන් මේක ගත්තේ ළමයි 250 ගානේ. 250. Clear? එහෙනම් ඔයා sold එකේ cost එක හොයාගන්න මේ multiply by 250 unsold එක හොයාගන්න multiply by 250. මේක 40,000. Me 40,000 sold how much? Sold sorry 250 no sorry not 250 200 right purchase at 200 rupees නේ 200 ගාන නිකත් ඒ විකුණුපු ගාන selling price 200 rupees huh? Therefore here should be 40,000 here should be 60,000 sold me this is the cost of sold me 60,000 ඒක තමයි ගන්න ඕනේ මෙතන me this amount ළමයි you can identify in the TB me look at in TB closing stock closing t-shirts කියලා දෙනවා නේද බලන්න look at closing t-shirt that's the closing amount which is not relevant for this one no දෙනවා නේද closing t-shirts කියලා දෙනවා නේද 40,000 look at 40,000 end of the period that's the value which is not no need to consider that one no ඒක ඕනේ නැහැ මෙතන අපිට consider only sold value clear right let's complete the questions now හරිද තේරුණාද තව එකයි හා within 1 minute we can complete
Understand? Right? But again, හරිද? හැබැයි දැන් now ළමයි we considered t-shirt sales and cost of t-shirts. එහෙම දාලා හිටියොත් හරිද? ඔන්න මේ වගේ තැන්වල තමයි වැඩි අවුල් වෙන්නේ. ඔහොම දාලා හිටියොත් හරිද? ඕක තව යන්න ඕන තැනක් තියෙනවා මේක equation එකේ. Where we have to record other things. කල්පනා කරලා කියන්න බලන්න. Sales t-shirt sell කරලා හම්බෙච්ච ගන්න 75,000, cost of t-shirt 60,000 and total purchase value here how much? 100,000. Right? Total 100,000. These summers where we have to record. තව තැනක් තියෙනවා මේ amounts ටික දාන්න ඕන තැන. අන්න right. Cash account ළමයි. Right? You have to record in cash account. මේ sales of t-shirt that should be income and also my receipt නේ. Cash receipt නේ. Therefore you have recording sales. ඔන්න ඔය වගේ තැනක් වල මිස් වෙනවා ගොඩක් අයට. හරිද? Sales of t-shirt. ඔයා දැන් හදන්න. හරිද? මම ඊට පස්සේ තනියෙන් කරන්න. හරි? 75,000 and purchase value also ළමයි record here. Purchase t-shirt. Clear? 100. Purchase t-shirt. 100. Clear? Right, that's all. That's all, right? Right. Last one. Last one. Administration assistant salary paid monthly 30,000. Monthly salary am I 30,000. Right? Monthly salary pay. A monthly then annual salary should be how much? Annual salary should be how much? Multiply by 12. Neither multiply by 12. Me what? Then where we have record me salaries. Salary paid 30,000 into 12. 360. And also lamai which should be considered as an expense of the club. Club එකටත් දාන්න මේ salary. Salary 360. That's all lamai. Now finished. හරි නේද? බලන්න තව හරි. දැන් ඉවරයි. All the thing finished. Right? All the thing complete. But again, please look at are there any transactions omitted from cash account? Cash වලින් මිස් වෙච්ච තව දෙයක් තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් හිතන්න. චුට්ටක් හිතන්න. බලන්න. cash වලින් මිස් වෙච්ච දෙයක් තව තියෙනවද? තියෙන්න පුළුවන්. What? In cash account salary 38 no 330. Then monthly තමයි monthly paid amount 30 no. They have annual payment 360. And also annual expense also 360. Annual. Monthly given. Monthly value 360. එතකොට. Cash book also 360. හරිද? Understood? හරි complete කරමු පොඩ්ඩක් ඉන්න වෙයි. right මට කියන්න හරිද මෙතන any issues මේක කොච්චර complete කරත් ඒක සමහර තැන්වල දිනනවා නිකන් පැටලෙන තැන් හරි හරි මට කියන්න cash book එකකින් miss වෙච්ච දෙයක් තියෙනවද නැද්ද තමයි right දැන් අපි ඉවර කරමු right මට කියන්න are there any transactions omitted from cash account අන්න right බලන්න කාට හරි තව කෙනෙක් මතක් වෙනවද මොකක් හරි එකක් ඕකේ තියෙනවා දැන් මේකයි මම එකයි කිව්වේ මේක අමාරුයි කියලා ටිකක් හරි what is a omitted transaction from cash account here wait a minute
what is the omitted transaction බලන්න එක ළමයි කිව්ව අනිත් අයත් කියන්න බෑ අන්න right තව කාටද පුළුවන් අන්න right member fee received how much the member fee received දැන් ළමයි we calculated දැන් ඔයාට එකපාරටම exam එක ඔයා බය වෙන්න බෑ දැන් මේව ඕනම්ම මං හිතාගන්නේ කියන එක දැන් බෑ එහෙම හරිද එකපාරටම හරිද ඒකට තමයි මේ පද කියලා දෙන්නේ හරි එතකොට ළමයි now we identify member fee incomes no but on the other hand we have to assume right there should be member fee income received amount member fee received how much member fee received amount right how to identify member fee received amount ඔන්න ඕක දාගන්න ඕනේ then you can complete the question can you tell me how to calculate member fee account හරි මොකක් කරලාද හදන්න පුළුවන් ඒක කියලා ළමයි you know questions given opening receivable member fees closing in advance opening in advance and you identify member fee income ඔයා මේ ඔක්කොම use කරලා හදන්න පුළුවන් member fee account එකක් හදන්න බලන්න member fee account එක ඒකේ receipt එක ගන්න පුළුවන් ඉතින් under workings ආයෙ කරන්න අමාරුයි චුට්ටක් member fee account record opening receivable opening receivable opening in advance මතකනේ මේ account එක හදන විදිහනේ closing receivable මේ පැත්තෙන් දාන්නේ closing receivable closing in advance මේ පැත්තට යන්නේ closing in advance record and again දැන් cash හම්බෙන්නේ මොකද cash debit මෙතන credit income එක දාන්න ඕනේ මෙතන මේ income already identified 300 that කී දෙන්නේ opening receivable 15 closing receivable 20 opening in advance 25 closing in advance 30 345 300 ම තමයි නේද no 300 look at me 45 45 300 received amount also 300 හැබැයි මේක හදලා බලන්න මේකට මේක equal වෙන්නේ නැහැ හැමදාම මේක adjustment කරලා ගන්න ඕනේ මේ 300 received amount also 300 තේරෙනවනේ මේ හරියට දාන්නයි open receipts right now complete calculate the cash balance calculate the surplus of musical show here 15 here 415 please tell me correct surplus එතන profit කියලා දාන්න පුළුවන් හරි surplus කියලා දාමු surplus මේ after calculate surplus of musical show here record this one surplus of musical show 450 surplus of t-shirt 50 how much the surplus gain total club එකේ surplus එක කියන්නේ මම 780 420 මේ surplus of the club 420 mean total amount this should be record under here ඒක ගෙනලා මෙතන දාන්න 420 accumulated fund should be 620 closing accumulated fund
හරිද? ඔච්චරයි. ඔයාට ඕන මෙතන total receivable එහෙම පෙන්නන්න total එක අරගෙන නිකන් 165. Ah, please tell me cash account balance. How was the cash account balance? 1060, 1060. Balance carried down 240. Balance 240. 340 ද 240 ද බලන්න. 240. ඒ balance එක එච්චර අවුලන්නේ දාන්න. කොරන items වලට marks දෙනවා. කොකට දාන්න. That's all. අමාරුයි. ඔක අමාරුයි චුට්ටක්. චුට්ටක් නෙවෙයි හොඳටම ටිකක් තියෙනවා ඉතින් ඇත්තටම හරි. හරි. දවාට මම කියලා දුන්න විදිහ මතකනේ ඒ විතර ආයෙ කරන්න. මේක අතරින් ඉන්නවා මේකෙන් හොඳට කවර් වෙන ඔක්කොම ටික හරි. Understand? Clear? හරි. මට කියන්න මොකද තත්ත්වේ? හරිනේ 340 නේ 240 නේ. හරි හොඳට තේරෙනව නේද? හරි. හරි තේරෙනවනේ මං කිව්වේ. මේකේ ලේසි. හරිද? මේකේ පළවෙනි දේ තමයි අර සිනාරියෝස් ටික හොඳට ක්ලියර්ලි ගන්න. දැන් අර ඩොනේෂන් එහෙම දැක්කම මතක නැහැනේ ආයේ එකපාරට ඕනේ. එකපාරට මටත් ඒක මතක වෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒක හොඳට ස්ටඩි කරන්න හොඳට බලන්න එක ආය ආය. හරි. ඒ එක්සාම්පල්ස් ටික ඊට පස්සේ නන් ප්‍රොෆිට් වල අර තියෙන්නේ ඔයාලට මේ යන ෆ්ලෝ එක තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ෆ්ලෝ එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆ්ලෝ ඔයාලට දැන් අරව ඩොනේෂන් එහෙම තේරෙන්නේ නැත්නම් මේවා තේරුම් ගන්න බෑ. මාර අමාරුයි. හරි. දැන් මං ඒලල් කරද්දීම දැන් මං ඩිස්ට්‍රික්ට් ෆස්ට් වුණාට මටත් මේ මං මට අමාරුයි ඇත්තට මේ ඒලල් ගාලා. හරිද? එහෙම ෂුවර් නෑ කරා මං කරා මේක. ඒවට මේ 2015 එක. එහෙනම් ඒකට වැරදි ඇති අනිවාර්යෙන්. හරි. කිසිම නිකන් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් නැතුව කරේ. රයිට්. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ රෑන්ක් දාන අයටත් සමහර අයට බෑ හරියට. හරිද? හරිද? තේරෙනවද? ඒ වුණාට මේ හරියට කන්සෙප්ට් එක ගත්තම පොඩ්ඩයි තියරි තියෙන්නේ නේ තියරි චුට්ටයිනේ තියෙන්නේ මොනවද රිසීවබල් අර මෙම්බර් ෆී ටික කැල් කරන එකයි අර ඩොනේෂන්ස් තුනයි රයිට් ඊට පස්සේ අර ලයිෆ් මෙම්බර් ෆී ෆන්ඩ් එක ඇඩ්මිෂන් ෆී ෆන්ඩ් එක ඔය ටිකනේ තියෙන්නේ ඔච්චරයි තියෙන්නේ හරිද තියරි ඒ ටික තියෙන්නේ ඒ ටික ඔළුවේ තියාගන්න එක හොඳට රයිට් ඊට පස්සේ අලුතෙන් එද්දි ඔයා හිතලා ගන්න ඕන ඊට පස්සේ මෙහෙම ෆ්ලෝ එක ඔයාලට පාස් පේපර්ස් 5ක් විතර කරද්දි හොඳටම පුළුවන් වෙනවා හරි දැන් අපි දෙකයිනේ කරේ අර 2012 එක නම් එච්චර පොඩි සීන් එක 16 එක මේක 20 එකත් ලේසි 20 එකේම ලේසිය 16 එක මේක තමයි අමාරුම 15 එකත් ටිකක් අමාරුයි රයිට් අනිත් ඒවා මම කාක් ඩිස්කස් කරලා දෙන්න ඒක ලේසි මේක තමයි අමාරු මේකත් මේකයි 15 එකත් මතක විදිහට අමාරුයි ගොඩින් බන් 15 එක ඔය 2022 එකේ එහෙම පොඩි ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 2015 එකේ 15 එක ලේසිද මන්ද ඒකත් ඇති සීන් යන්නේ ඒක ලේසි 15 එක ලේසි අනේ 16 එක තමයි තියෙන්නේ මේක තමයි අමාරු 15 එක ලේසි මේක අවුලන්නේ ඔයාලා කරලා try කරලා තියාගන්න ආයෙ ඩිස්කස් කරන ඔක්කොම පාස් පේපර්ස් මේක තමයි අමාරු මේක හෙලොල්ල ලැබිලා තියෙන non profit පැහැදිලිද අනිත් ඒවා ලේසි ඔයා අනිත් ඒවා තනියෙන් කරන්න මම ඒවා ඩිස්කස් කරන ඔක්කොම හරි රිවිෂන් එකේ normal දාලා හරි මට කියන්නේ මොකද තත්ත්වේ understood දැන් ඔයා මේක කරන්න ඕනේ දැන් ඔයා වෙන්න ඕනේ මේකයි ඔයා මේක ආයෙ කරන්න ෆ්ලෝ එක දාලා දැන් අර සමහර මිස් වෙච්ච තැන් තියෙනවා ඔයා මේක කරද්දි ඔයාට මේකෙන් එන නොලෙජ් එක මාර ඉම්පෝටන්ට් හරි තේරෙනවද නිකන් කටපාඩමින් කරන්න එපා දැන් ගොඩක් ළමයි පාස් පියර්ස් කරන්නේ හිර වෙච්චාම ගිහලා මේක මේ බැලන්ස් එක මෙතනින් එනවා කියලා රිෆර් කරලා ගන්නවනේ ඉතින් එහෙම අරන් වැඩක් නැහැ හරිද මේක ෆ්ලෝ එකට යන්න ඕනේ අර මම දැන් කියලා දුන්නා වගේ එතකොට තමයි අර ඒකෙන් මාරම බෙනිෆිට් එක එන්නේ එතකොට පාස් පේපර්ස් වලින් තේරෙනවද මේ එතකොට මේ ඔයා මේක කරන්න 15 මිනිත්ස් වලින් වගේ කරන්න try කරන්න ආයෙ හරි හරියටම fully complete වෙන්න ඉස්සෙල්ලාම time එක තියන්නේ නැතුව හරියට හදන්න බලන්නකො flow එක refer කර ඕන ආයෙ recording බල බල කරන්න හරි හරි කරලා ඊට පස්සේ බලන්න නිකන් අඩුම time එකේ 15 මිනිත්ස් වලින් කරන්න try කරන්න හරි ඔය මං කියන දේවල් ටික කරන්න එතකොට මට ඕන එකක් කරගන්න පුළුවන් හරි තේරුණාද දැන් understanding එකක් තියෙනවනේ right එතකොට මේ ටික ඉවරයි අත්‍තරම නම් profit theory class එකේ වැඩ ටික right ඉතුරු past papers තව ඉතුරු past papers ටික discuss කරනවා ඊට අලුත් ප්‍රශ්න මම දෙන්නම් revision එකේ
මේක MCQ ටිකක් තියෙනවා මම ඒක ඊළඟ දවසේ ඩිස්කස් කරලා ඉන්කම්ප්ලීට් ටික පටන් ගමු හරි right okay හරි නේද එහෙනම් right එහෙනම් good night all tunes මේ week එකේ deliver වෙනවා හරි හරි නේද good night